సంగీత సాహిత్య నాట్య నాటక కళాభారతి అందరికీ నమస్కారం. సామగాన లోల మనసిజ లావణ్య ధన్యమూర్ధన్యులైన వాళ్ళు, భారత భాగవత రామాయణ పురాణ శాస్త్రపు మర్మాలు తెలిసిన వాళ్ళు, ఎందరూ విశాఖ సంస్కృతి ప్రియులు భూమికి దిగిన గంధర్వలోకం లాంటి ఈ కళాభారతిలో ఈరోజు ఆశీనులయ్యారు. అందరికీ కళాభారతి VMDA స్వరాల దోషులతో స్వాగతం పలుకుతున్నది. భారతీయ అందరూ పలికే ప్రతిభా మహిమాలయమైన ఈ కళాభారతి ప్రతి ఏటా ఆగస్టు నెలలో ఓ కళా శృంగాయమాన శిఖరాన్ని నాద విద్యాభారతి బిరుదుతో సత్కరిస్తుంది. వైభవ్ జ్యువెలర్స్ వారి కానుకగా 2 లక్షలకు పైగా ఖరీదు చేసే బంగారంతో చేసిన స్వర్ణ కమలం బహూకరిస్తుంది. ఈ వేడుకలో నూతన వస్త్రాలు, సన్మాన పత్రాలు. ఈ సంవత్సరం కర్ణాటక సంగీత శిఖరం పద్మభూషణ్ శ్రీకంఠన్ గారికి ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని ఇదే వేదిక మీద మరికొద్దిసేపట్లో బహూకరిస్తారు. ఇది స్వీకరించిన పద్మభూషణుల ఔన్నత్యం వలన ఇది జాతీయ పురస్కారమైంది. శత వసంత సంగీత శాస్త్రకారుడు డాక్టర్ శ్రీపాద పినాకపాణి, డాక్టర్ బాలమురళి, పండిట్ జస్రాజ్, డాక్టర్ వెంపటి చినసత్యం, ఉస్తాద్ అంజాద్ అలీ ఖాన్, నేదునూరి కృష్ణమూర్తి, లాల్గుడి జయరామన్, నటరాజ రామకృష్ణ, పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాస్య, ఉభయాలపురం శివరామన్లు ఎంతవరకు ఈ అవార్డులు స్వీకరించిన శిఖరాలు. ఈ వరుసలో 7 రోజులు సంగీత నాట్య వారోత్సవాలు జరుగుతాయి. విశాఖను ఆంధ్రదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా మార్చిన కళాభారతి ఏటేటా సొంతంగా 50కి పైగా మెగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నది. ఈ ప్రాంగణంలోనే త్యాగరాజ ఆరాధనా ట్రస్ట్ ద్వారా 5 రోజుల పాటు 500 మంది కళాకారులతో త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలు ఏటేటా నిర్వహిస్తున్నది. కళాభారతి ఏఎస్ రాజా నాటకోత్సవాలను ఏటేటా నిర్వహిస్తున్నది. ఇది ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్లో జరుగుతుంది. వీటితో పాటు కళాభారతి 2 సాంస్కృతిక విద్యా సంస్థలు నిర్వహించి రాబోయే తరాలలో ప్రతిభామూర్తులను రూపొందిస్తున్నది. 250 మందికి పైగా చిన్నారులు గాత్రం, వయలిన్, నాట్యం, మృదంగం వంటి వివిధ రంగాలలో తమ ప్రతిభకు బదులు పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు సుమారు 1000 మంది విశాఖ సంస్కృతి రసజ్ఞులకు పరిమళాల విందులందిస్తున్న ఈ కళానందనానికి నారు వేసి నీరు పోసి మహనీయులకు విశాఖ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుంది. ఋషి వంటి ఒక మనిషి త్యాగరాజ స్వామి వారి కోవిలు కట్టాలని అనుకున్నారు. ఈ స్థలం సేకరించారు. ఆయన త్యాగయ్యలాగానే ఊంచవృత్తి చేసి 87,000 రూపాయలు సమకూర్చుకున్నారు. భారతం శ్రీరామూర్తి గారి ద్వారా ప్రభుత్వం నుండి 2 లక్షల నిధులు మంజూరు చేసుకున్నారు. ఇది 1970 నాటి మాట. ఈ కృషి వల్ల ఆ ఋషి మహర్షి అయ్యాడు. ఆ పేరు సుసర్ల సూర్య భాగవతుల శంకర శాస్త్రి గారు. ఆ మహర్షి ఆశయాలకు పునాదులు పడ్డాయి. కానీ నిధులు లేక ఆ వేడి గారిపోయింది. ఈ దశలో సంస్కృతి సౌధ నిర్మాణానికి కొందరు మూల స్తంభాలై భుజం దాచారు. ఒకరు ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాచార్యులు ప్రొఫెసర్ LSR కృష్ణశాస్త్రి గారు, మరొకరు వాణిజ్య రంగాల సవిశాచి చెరుకూరు జోగారావు గారు, ఇంకొకరు శంకర శాస్త్రి వారసులు సుసర్ల గోపాల శాస్త్రి గారు. ఇంత మహానగరానికి ఒక కళల కోవెల కట్టాలనే సంకల్పంతో అప్పటికే విశాఖ స్థలాలు పరిశీలిస్తున్న సంస్కృతి రాజు, నిర్మాణ రంగ మీరు శ్రీ CSL రాజు గారు, గోపాల శాస్త్రి గారి ద్వారా పిఠాపురం కాలనీలో గల ఈ అసంపూర్ణ ప్రయత్నం గురించి తెలుసుకున్నారు ఆయన. ఆ సుముహూర్తంలో విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి సంస్థ ఆవిర్భవించింది. వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ CSL రాజు గారు. అది కళాభారతి చరిత్రలో పైషజ్యమం. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ జనరల్ మేనేజర్గా చేస్తున్న రాజుగారు నడుము గట్టిగా బిగించారు. డిజైన్ ఇంజనీర్ DN రావు ప్లాన్స్ రూపొందించారు. 1000 మంది శ్రోతల కోసం ₹1 కోటి అంచనా వ్యయంతో గంధర్వ సభా మందిరం మహర్దశ ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ అనుమతులు ఎక్కమట్లు గోపాల శాస్త్రి చూసుకున్నారు. సాంకేతిక విషయాలు చెరుకూరు జోగారావు గారు చూసుకున్నారు.
నిధులు సమకూర్చుకున్నారు. జేఆర్కి టాటా ₹1,00,000 పంపించి చిన్న కుటుంబం అనే సందేశం అందించారు. 1990 నాటికి ఆడిటోరియం పూర్తయింది. 1,27,00,000 బియ్యం. శంకర శాస్త్రి కళల సౌధం, విశాఖ కళల సౌధం రూపుదాల్చింది. ప్రారంభోత్సవం విశాఖ నగర సాంస్కృతిక చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయమైంది. సిఎస్ఎం రాజు దంపతులు స్వయంగా చెన్నై వెళ్ళి విజ్ఞప్తి చేస్తే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ప్రారంభ కచేరీ చేశారు. మధ్యలోనే వెళ్తానన్న ముఖ్య అతిథి అప్పటి రాష్ట్ర గవర్నరు కార్యక్రమం చివరంటా ఉండి ఆశీర్వదించి వెళ్ళడం విశేషం. రెండో రోజు కిషోరి అమోద్కర్, మూడో రోజు వెంపటి చిన్న నాట్య కార్యక్రమాలు జరిగాయి. విశాఖ సాంస్కృతిక జీవితంలో కొత్త శకం ప్రారంభమైంది. 25 ఏళ్లలో విశాఖను సాంస్కృతిక రాజధానిగా మార్చిన ఘనత కళాభారతి సొంతమైంది. నేటికి కేవలం ₹5,000 మాత్రమే నిర్వహణ ఖర్చులుగా వసూలు చేసి విశాఖ సాంస్కృతిక జీవితానికి కళాభారతి పాదులు వేస్తున్నది. త్యాగరాజు గుడి కట్టాలనే శంకర శాస్త్రి సంకల్పం రాజుగారి నేతృత్వంలో సమర్థంగా పూర్తయింది. విస్తరణలో భాగంగా ఇప్పుడు నాటక విభాగం, సాహిత్య విభాగం అందుకు సమర్థంగా చూసుకుంటున్నారు. ధర్మకర్తలుగా డివి సుబ్బారావు, విబివి రెడ్డి, టిఎస్ రాజేశ్వరన్, డాక్టర్ గోపాల శాస్త్రి, ఎం రామగోపాల్, డాక్టర్ విజయ్ కుమార్, వి సీతారామయ్య, సుశల రామగోపాల్, డాక్టర్ నేరుమూరి కృష్ణమూర్తి గారు అందరే. విశాఖకు కళాభారతి ఎలా గళాభరణమో కళాభారతికి కార్యదర్శి గుమ్మడూరు రాంబాబు గారు అలాంటి కళాభరణమే. కళల ఐష్మంతంబులైన నెలవు స్వర్గముకు చెలికాడ అంటాడు గుర్రం జాషువా. నిరంతర కళా కార్యక్రమాలతో ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తున్న కళాభారతి విశాఖను స్వర్గఖండంగానే మార్చిందంటే ఏమీ అతిశయోక్తి లేదు. విశాఖ నగర సేవా శిఖరం డివి సుబ్బారావు గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే కళాభారతి ఈజ్ నాట్ నియర్లీ an awe-inspiring structure. It's a metaphor of all that is great in the composite Indian culture of classical arts. Blessed are the people of the city of Visakhapatnam in that they have in the city of destiny an auditorium that is non-parallel అన్నమాట సాగిలేనిది. ఈ మహాసంస్థను ఈ స్థితికి తెచ్చిన ఎందరో సాంస్కృతిక రంగ సేవాపరాయణాలు అందరికీ ఈ విశాఖ సాగర తరంగాల చేతులెత్తి కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తున్నది. జై హో సంగీత సాహిత్య నాటక కళాభారతి, జై హో. తదుపరి కార్యక్రమం మా శర్మ గారు నిర్వహిస్తారు. నమస్కారం. స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ప్రియాతి ప్రియమైన స్వర్ణకమలం అతి ప్రియమైపోతున్నా వన్యవాసి తగ్గకుండా ఆది నుంచి నేటి వరకు మనకు అందిస్తున్న వైభవ్ జ్యువెలర్స్ వారికి కృతజ్ఞతాంజలి బద్ధుడనై దురదృష్టకర పరిస్థితులలో వైభవ్ జ్యువెలర్స్ అధినేత శ్రీ మనోజ్ గారు మనలను వీడి వెళ్ళిపోయినా వారి యశశ్చంద్రికలు వారిని చిరాయువుగానే భాషించేటట్లు చేస్తాయని భావిస్తూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఈ సంవత్సరం ఈ ఉత్సవ ప్రాంగణాన్ని స్వర్గీయ మనోజ్ ఉత్సవ ప్రాంగణంగా పిలవ నిశ్చయించింది అని VMDA తెలియజేస్తోంది. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, అనవర్త లలిత కళా ప్రవర్ధమాన మానసులు, బహువిధ కార్యకలాప దీక్షాధ్యక్షులు, విశాఖ సాంస్కృతిక వారసత్వ సుస్థాపితాశయ సాధన కృషీవలులు, నిబద్ధత క్రమశిక్షణ మూర్తీభవించిన శ్రీ సిఎస్ఎన్ రాజు గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ సభాధ్యక్ష స్థానాన్ని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ సురపనేని విజయకుమార్ గారిని అధ్యక్షుడు రాజుగారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కార్యక్రమ రూపకల్పన, విధి విధానము, నిర్వహణలో సిద్ధహస్తులై ఉత్సవ విజయానికి అహరహం శ్రమిస్తూ విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ గౌరవాన్ని పతాక స్థాయిలో నిలబెడుతున్న మాన్యులు, విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ ట్రస్టీ మరియు కార్యదర్శి అయిన శ్రీ GRK ప్రసాద్ ఎలియాస్ రాంబాబు గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సెక్రటరీ రాంబాబు గారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అభినందించవలసిందిగా విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ ట్రస్టీ TS రాజేశ్వరన్ గారిని కోరుతున్నాను. విశాఖ నగర ప్రథమ పౌరుడుగా, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షులుగా, భారత క్రికెట్ జట్ మేనేజరుగా, అనేక విద్యా సంస్థల అధ్యక్షులుగా, సభ్యులుగా వివిధ రంగాలలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న విశాఖ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే మన గౌరవ అతిథి శ్రీ డివి సుబ్బారావు గారిని నేటి సభకు స్వాగతం పలుకుతూ వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను.
గీతం విశ్వవిద్యాలయ అధ్యక్షులు శ్రీ ఎంవివిఎస్ మూర్తి గారు కొద్దిసేపట్లో కళా ప్రాంగణంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. సమగ్ర విషయ పరిశీలన, సంపూర్ణ అవగాహన, సముచిత నిర్ణయం తీసుకోగల ధీశాలి, ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా గణితకెక్కిన మన మహానగర పార్లమెంట్ సభ్యులు, పారిశ్రామికంగా ఆర్థికంగా విశాఖ నగరాన్ని దేశ అగ్రభాగాన్ని నిలపాలనే దీక్షతో విశాఖ విమానాశ్రయాన్ని 24 గంటలు పనిచేసే పూర్తి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మార్చే దిశలోనూ, విశాఖ రైల్వే డివిజన్ దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో కలపడమో లేక స్వతంత్ర జోన్గా ఏర్పాటు చేయడమో జరిపించే పనిలోనూ అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రిని, కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణి, భారతీయ సంస్కృతి అభిమాని అయిన డాక్టర్ దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి, యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ వారిని స్వాగతాంజలి సమర్పిస్తూ సవినయంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీమతి ఇందిరా రాంబాబు గారిని వేదికపైకి వచ్చి మినిస్టర్ గారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విద్వాంసులై జాతీయ అంతర్జాతీయ సంగీతోత్సవాల్లో మన సంగీతపు ఔన్నత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దేశ విదేశాలలో లెక్కలేనన్ని అవార్డులతో తన కీర్తి కిరీటాన్ని అలంకరించుకొని సంగీత కళానిధి అయి, సంగీత విద్యానిధి అయి, పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత అయి, నేడు విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి వారి నేషనల్ ఎమినెన్స్ అవార్డ్ 2012 గౌరవాన్ని, నాద విద్యాభారతి బిరుదు పురస్కారంగా అందుకోవటానికి అంగీకారాన్ని తెలిపి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన సప్తగిరి సంగీత విద్వన్మిణి, నాదబ్రహ్మ, సంగీత కళానిధి డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారికి సాంజలిబద్ధంగా స్వాగతం పలుకుతూ సవినయంగా సాదరంగా సదస్సుల హర్షద్వారాల మధ్య వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. I request the awardee of this year, Sangeetha Kalanidhi Dr. R.K. Srikantan, to come out of the dais and occupy his seat. శ్రీ సుసల్ల రామ్ గోపాల్ ట్రస్టీ గారిని వేదికపైకి వచ్చి శ్రీకంఠన్ గారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
సభకు నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన శ్రీమతి డాక్టర్ పురంధేశ్వరి గారు, ఈనాటి అవార్డీ సంగీత కళానిధి శ్రీ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారు, ఈనాటి ఆనర్డ్ గెస్ట్ శ్రీ డివి సుబ్బారావు గారు మరియు డాక్టర్ ఎంవివిఎస్ మూర్తి గారు, VMDA లైవ్ వైర్ సెక్రటరీ శ్రీ జిఆర్కే ప్రసాద్, అతిథులు, VMDA సభ్యులు, మీడియా రిప్రజెంటేటివ్స్కి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఇంట్రడక్షన్లో ఇప్పటికే VMDA కళాభారతి గురించి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. అందుచేత ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళను. ముఖ్య అతిథి ఏపీ గవర్నరు అయిన శ్రీ నరసింహం గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీద ఉండవలసి ఉంది. ఏ బలమైన కారణం ఉందో కానీ తెలియదు మనకి. 2 రోజుల క్రిందట సమాచారం వచ్చింది రావడం లేదని. విశాఖ ఎంపీ అయిన నాటి నుంచి శ్రీమతి డాక్టర్ పురంధేశ్వరి గారు మన VMDAతో అసోసియేట్ అయ్యి అన్ని విధాల సహకరిస్తున్నారు. పద్ధతిగా, హుందాగా వ్యవహరిస్తూ, రిలవెంట్గా మాట్లాడుతూ అందరినీ అటు ఢిల్లీలో, ఇటు విశాఖ, హైదరాబాద్లో కూడా ఆకట్టుకుంటున్నారు. క్రిందటి 4 సంవత్సరాల నుండి ఈ మెగా ఫెస్టివల్కి చీఫ్ గెస్టుల్ని ఫిక్స్ చేయడంలో మాకెంతగానో సహకరిస్తున్నారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు. నరసింహం గారు రావడం లేదని తెలియగానే నగరానికి పెద్దలు, అందరి మన్ననలు పొందినవారు, సమాజ సేవలో మునిగి తేలుతున్నవారు, మా సంస్థ శ్రేయోభిలాషులు అయిన శ్రీ డివి సుబ్బారావు గారు, అలాగే డాక్టర్ ఎంవివిఎస్ మూర్తి గారులను ఆనర్డ్ గెస్ట్గా ఈ సభలో పాల్గొనాలని కోరగా వారిరువురు సహృదయంతో అంగీకరించారు. మూర్తి గారు ఇవాళ గీతం యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ డే అంచేత అక్కడ పెద్ద కార్యక్రమంలో చిక్కుకున్నారు. లేటుగా వస్తానని చెప్పారు. వారు త్వరలో వస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. వీరిరువురికి కూడా మా కృతజ్ఞతలు. డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ 93 సంవత్సరాల జ్ఞాన వృద్ధులు. ఈనాటికి కూడా 2 గంటలు శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అనర్గళంగా కచేరీ చేయగలరు. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ and he is the only one of this kind in the country. We know many great artists who are in their early 80s, but they are unable to participate in any lengthy concerts. They say that we are out, or we give you a kacheri for half an hour or maximum 1 hour. Srikantan garu ala kaadu, like a young artist, he performs 2 hours and plus. That he is Sangeetha Kalanidhi and Padma Bhushan speaks volumes about him, and we are fortunate to have him today amidst us in Kalabharati. We are grateful to you, sir. On this occasion, I particularly wish to mention 1 or 2 names. Grandhi Manoj Kumar of Vaibhav Jewellers. He had spent more than ₹1 million in sponsoring Swarna Kamalam for this National Eminence Award function over the last 10 years. Unfortunately, God had taken him away from us last year. Despite this loss and its crushing effect on the family, his wife Srimati Mallika and family members
decided to continue this patronage and offer Swarna Kamalam this year also. To show our profound gratefulness to Manoj and his family, we named this Pranganam for this festival as Manoj Gandhi Pranganam. Dr. S. Vijay Kumar, our trustee, a great lover of performing arts and a patron of Kalabharati, has volunteered to sponsor today's program. We are extremely grateful to him for this generous gesture. Needless to mention that we are grateful to all our sponsors who have been regularly supporting us. Friends, with these few words of information and gratitude, I welcome all of you for this evening's function and for the week-long series. Thank you. Founder of this great institution, who is presiding over this function, Srimati Dr. Dagupat Purandeswararu, Honorable Minister for Human Resource Development, Government of India, and Member of Parliament representing our constituency, Padma Bhushan R.K. Srikantan Garu, Sri Mr. C.S.N. Razu Garu called him live wire. Rambabu is all in all insofar as the activity of our association is concerned. For a change, permit me to speak in English. For the simple reason, as I was coming here, one thought has influenced, and not only that, illumined my mind. When you think at the beginning of the 20th century, you find that there was a great movement in this country. The nation tried to find expression in itself and through itself, an identity that the nation was finding for itself. Think of the great freedom fighters. Think of Rabindranath Tagore. Think of Bankim Chandra. Think of Sarath Chandra. Think of Raja Ram Mohan Roy. Think of our own Gurjara, our own Veerasilingam Pantulu, and many others. In every field, India found its expression. And when we come to the classical music, the pantheon, we have MS, we have Vasanta Kokilam, we have D.K. Pattammal, we have Musiri Subramaniya, we have Semangudi Srinivasa Iyengar, and we had Palghat Mani, we had Lalgud Jayaraman, we had Dharman Venkateswamy Naidu, and a host of others. And in every field, I mean whether Northern classical music or Carnatic music or Bharatanatyam, India produced some of the greatest people. How was it that this particular age, that particular period in Indian Renaissance, these great people have emerged? It is because the nation was trying to find expression of itself, as I would like to call it. And in that, we had such eminent and illustrious artists as Sri R.K. R.K. suggests to me, when we think of Karnataka, we think of R.K. Narayan, we think of R.K. Lakshman, people who have taken the nation to great heights. David Lowe was a great cartoonist. R.K. Lakshman is no less than him. R.K. Narayan was a man of letters who has contributed immensely to elevate the stature of Indian writing. R.K. appears to be the arcade so far as fame is concerned. And in that, we have R.K. Srikantan. I think perhaps we were fortunate to have been born in this age, to live in these times, and had the privilege, the honor, and distinction of being regaled by such maestros as all these. Today we are honoring Sri R.K. We are honoring Saraswati herself. Shakespeare said of Cleopatra, that age has not withered her beauty,
Now, custom style has infinite variety. It can appropriately be modified and then said and adapted, and said that so far as RK is concerned, there is nothing archaic about it. RK lives through his music. RK lives through his voice. RK inspires generations of people and then leaves a legacy which is very difficult for all of us to sustain. But then it's both a challenge and an opportunity. He has trained innumerable number of people who have already attained digi heights of eminence. This legend is here today with us. As I said, over the years, the voice has retained its scintillating vibrancy. The virtuosity and the repertoire goes on improving year after that, like a cascade of an evening which is blessed by the moon and then under light. It brings, the waves come one after another without break. Such is the quality, such is the kimba, such is the rare heights to which he can take us in his exposition of Carnatic music. Vocalists, they say, have to put in a lot of effort, sadhana, nirantara sadhana, that is their forte. And in this age, at 93, still he does sadhana for 3 or 4 hours, shows how he is dedicated to the muses. We are fortunate, Kalabharati is particularly fortunate, that a person of his eminence thought it fit to honor us by his presence here and receive this award from the citizens of Visakhapatnam, headed by Sri C.S.N. Rasgar. Sir, we are beholden to you. We are honored by your presence, and we cherish this great moment. The illustrious people who have been given this honor in the last 11 years have been reeled out to you. Our endeavor, our effort, and constant striving is to see that this pursuit of honoring some of the richest, greatest, and noblest souls in India in the field of music, dance, and art continues forever, and with your support, with your patronage, and the music-loving people of Visakhapatnam, I hope and trust that this will continue from years to come. And I particularly should make a mention of Manoj, whom we miss today, but then it's unfortunate that fate has snatched him away at a very young age, but his family has come forward to continue that noble tradition. I should be failing in my duty if I don't express our grateful thanks to Srimati Purantheswari herself. I can't say man of letters because these are gender discrimination. Therefore, a person of letters, which is gender neutral, and one who can speak on any subject with a felicity of expression and then an innate study. Now, that is something very unique, and whatever she says would be appropriate and to the occasion. We are honored by her presence here today and showing continuing interest and bailing out the Kalabharati whenever any difficult situation is presented, sir. I've taken more time than has been given to me, but this because when I see this audience, when I see this great tradition of the early part of the 20th century, it reminds me of what we are and what we have. And I hope 21st century will also see the continuation of this great legacy and tradition. Thank you very much. Thank you. సభాయ నమః అంటూ సభా సరస్సుకి నమస్కరిస్తూ ఈనాడు పురస్కార గ్రహీత పద్మభూషణ్ సంగీత కళానిధి డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారికి, సిఎస్ఎన్ రాజ్ గారికి, రాంబాబు గారికి, పితృ సమానులైనటువంటి సుబ్బారావు గారికి, ఎంవివిఎస్ మూర్తి గారు ఇంకా రాలేదు, వస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను, వారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి సభాహూతులకి, కళాప్రియులకి, సోదర సోదరిమణులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ముందుగా నా నమస్కారాలు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. పెద్దలు సుబ్బారావు గారు మాట్లాడుతూ వారు చెప్పారు, పురంధేశ్వరి కీప్స్ బెయిలింగ్ అస్ అవుట్ అని చెప్పి. నేను దాన్ని బెయిలింగ్ యూ అవుట్ అని చెప్పి నేను భావించట్లేదు సార్, నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం నేను విశాఖకి ఎన్నుకోబడిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ వారు, అంటే కళాభారతి వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఎందరో గొప్ప కళాకారుల్ని
ఇక్కడికి ఆహ్వానించి ఈ వేదిక మీద వారిని సత్కరించడం, నాటి నుండి నేటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, అది నా అదృష్టంగా కాదు, నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అటువంటి మహనీయుల యొక్క సాంగత్యం ఎంతో పెట్టి పుట్టింటే మాత్రం దక్కుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తాను. కనుక ఆ రకంగా చూసుకున్నట్లయితే నిజంగా అది నా అదృష్టంగా నేను పరిగణిస్తున్నాను. ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారి గురించి పెద్దలందరూ చెప్పారు. 93 years ఓల్డ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. నేనైతే వారిని 93 years యంగ్ అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ వయసులో కూడా 2-3 గంటల పాటు ఎటువంటి ప్రెషర్ లేకుండా క్లాసికల్ సింగింగ్ చేయటం అనేది అది ఎంతో కష్టతరమైనటువంటి విషయం. అయినప్పటికీ ఈ వయసులో కూడా 93 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పటికి కూడా వారంతా సునాయాసంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతున్నారంటే ఆ క్లాసికల్ సింగింగ్ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి అంకిత భావం అని చెప్పడం కన్నా కూడా ద ప్యాషన్ అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. నేను ఎందుకంటున్నానంటే నేను ఒక 2 సంవత్సరాల పాటు సంగీతాన్ని అభ్యసించడం జరిగింది. అంటే అప్పట్లో కుటుంబంగా మేమందరం మా పిల్లలకి ఆ కళని నేర్పించాలి అనేటువంటి ఒక ఆకాంక్షతోటి సుబ్బారాయుడు గారు అనేటువంటి గురువు గారి దగ్గర మేము కుటుంబం అంతా, అంటే డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, నేను, మా పిల్లలిద్దరం కూడా సంగీతాన్ని సాధన చేయడానికి వారి దగ్గర శిష్యులంగా చేరడం జరిగింది. అయితే నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కరు టైం లేదనో లేకపోతే స్కూల్ ఉందనో ఒక్కొక్కళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అయినప్పటికీ నేను ఒక 2 సంవత్సరాల పాటు వారి దగ్గర నేను అభ్యసించాను. ఈ నేపథ్యంలో నాకు తెలుసు ఆ రిథమిక్గా బ్రెత్ తీసుకోవటం కావచ్చు, ఎప్పుడు బ్రెత్ని వదలాలి, ఎప్పుడు బ్రెత్ని హోల్డ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాల మీద దృష్టి సారించడం అనేది ఎంత కష్టతరమైనటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి వ్యక్తిగా ఈ వయసులో కూడా 93 వసంతాలు దాటినప్పటికీ కూడా వారు అంత చక్కగా పాడగలుగుతున్నారంటే అది నిజంగా అది ఆ సరస్వతీ తల్లి యొక్క కటాక్షంగా, ఆ తల్లి వరప్రసాదంగా నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అది మనందరూ అదృష్టం కూడా. ఈనాడు శ్రీకంఠన్ గారిని మనం ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం, వారిని మనం సత్కరించుకోవడం, మరి దానిలో భాగంగానే వారి ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం వినటం అనేది నిజంగా మన అందరి అదృష్టంగా మనం భావించాలి, గుర్తించాలి అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అయితే సంగీతం ఎంత గొప్ప కళ అంటే సహజంగా మనం ఏముందిలే పాడటమే కదా అనేటువంటి ఒక నిర్లక్ష్య భావంతో సహజంగా మనం అందరం కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ప్రత్యేకించి ఈ మన యువతరానికి సంగీతం ఎంత గొప్ప కళో తెలియనటువంటి నేపథ్యంలో ఆ రకమైనటువంటి ఒక చులకన భావం అని చెప్పి నేను నన్ను, బట్ ఆ కళ పట్ల ఒక నిర్లప్తత మన సహజంగా సమాజంలో ఈనాడు చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే దగ్గర క్రీస్తు శకం 1131 సంవత్సరంలో అప్పటికి చెందినటువంటి చాళుక్య రాజు అయినటువంటి సోమేశ్వరుడు ఆయన రాసినటువంటి అభిలషితార్థ చింతామణి అనేటువంటి గ్రంథంలో వారు ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే, సామవేదాత్ స్వరాహ జాతాః స్వరేభ్యో గ్రామ సంభవః గ్రామేభ్యో జాతయో జాతః జాతిభ్యో రాగ నిర్ణయః రాగేభ్యశ్చ తథా భాషా విభాషాశ్చాపి సంజాతాః తథైవాంతర భాషిక అని వారు చెప్పారు. అంటే సామవేదం నుండి స్వరం, స్వరాల నుండి మరి గ్రామాలు, గ్రామాల నుండి జాతులు, జాతుల నుండి రాగాలు, రాగాల నుండి భాష, విభాష, అంతర్భాషలు ఆవిర్భవించాయని చెప్పి ఎప్పుడో 1000 సంవత్సరాల క్రితం మన పెద్దలు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. అదేవిధంగా మరి 1230 సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి స్వర్ణ భూపాలుడు అనేటువంటి ఒక రాజు ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి శార్గంగ దేవుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన సంగీత మకరందాన్ని రాస్తూ వారు సంగీతంలో 2 రకాల ప్రక్రియలు ఉంటాయి. ఒకటి మార్గం అని మనం పిలవగా, ఇంకో దాన్ని మనం దేశవాళి అని చెప్పి మనం పిలుచుకుంటాం. మార్గం అనేటువంటి సంగీతం మరి బ్రహ్మదేవుడు అన్వేషించిన పిమ్మట మహాశివుని ఎదుట మరి భరతాదులు సంస్కృతంలో పాడినటువంటి ఆ ప్రక్రియని మనం మార్గం అని చెప్పి పిలుస్తామని,
అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి భాషల చేత ప్రభావితం అవుతూ, అక్కడున్నటువంటి ఆచార సాంప్రదాయ వల్ల ప్రభావితం అవుతూ ఆహ్లాదజనకంగా మనందరికీ ఈ మధ్య కాలంలో అందినటువంటి ఆ సంగీత ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేశవాళి అని చెప్పి పిలుస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీటన్నిటికీ మించినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, భగవంతుడు స్వయంగా మానవులకి ఇచ్చినటువంటి సంగీతం అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. విష్ణు పురాణంలో ఒకసారి మనం తిరిగి చూసినట్లయితే, నా హంవసామి వైకుంఠేన యోగి హృదయేరవౌ మద్భక్తాయత్ర గాయంత్రే తత్ర నిష్ఠామి నారదాని స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువు నారదునితో చెప్పినట్టుగా ప్రతీతి. అంటే స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పింది ఏమిటంటే, నేను ఎక్కడో వైకుంఠంలోనో సూర్యమండలంలోనో నేను నివాసం ఉండను, నా భక్తులు ఎక్కడ గాత్రం చేస్తారో నేను అక్కడ నివాసం ఉంటాను అని చెప్పి దీని అర్థం. ఆలయాల ప్రాపకంలో మన ప్రాచీన కళలన్నీ కూడా వృద్ధి చెందాయి అని చెప్పి మనం గట్టిగా విశ్వసిస్తూ ఉంటాం. ప్రత్యేకించి సంగీతం, నృత్యం ఆలయాల ప్రాపకంలో ఉన్న వృద్ధి చెందాయి అనేటువంటి విషయానికి చాలా వరకు కూడా మనకి ప్రామాణికంగా మన శాస్త్రాలు చెప్తూ వస్తున్నటువంటి విషయం. దీనికి ప్రత్యేకించి సంగీతానికి వచ్చేటప్పటికి అప్పట్లో ఆలయాల్లో ఆ సమయాల్లో మనకు వినవచ్చేటువంటి రాగం ద్వారా అక్కడ ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి భగవంతునికి ఏ రకమైనటువంటి సేవ అందుతాందో తెలియవచ్చేదని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తూ వస్తున్నటువంటి విషయం. కనుక భగవంతునికి సంగీతానికి అటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది అని చెప్పడానికి ఎందుకంటే మనకి నిదర్శనం అవసరం అని చెప్పి నేను భావించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో అటువంటి ఒక గొప్ప కళా ప్రక్రియ మరి సహజంగా అందరికీ అబ్బదు. నేను ఇందాక చెప్పాను, మేమందరం కూడా కృషి చేసాం, మా కుటుంబ పరంగా మేమందరం కూడా కృషి చేసాం, అయినప్పటికీ కూడా మాకు అబ్బలేదు. కానీ అది ఒకరికి అబ్బటం అంటే అది నిజంగా వారు జన్మజన్మలుగా చేసుకున్నటువంటి పుణ్యఫలంగాను సుకృతంగాను భావించవలసినటువంటి అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. అది కేవలం ఆ కళాకారుడికి అదృష్టం అని చెప్పే కన్నా మనలాంటి వారికి ఇంకా మన సాంప్రదాయ కళలు జీవించి ఉండటానికి అటువంటి మహనీయులు చేస్తున్నటువంటి కృషి వల్లనే ఈనాడు ఆ కళలన్నీ కూడా ఇంకా సజీవంగా ఈనాడు సమాజంలో ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం అందరం కూడా నమ్మక తప్పదు, విశ్వసింపక తప్పదు. ఇందాక పెద్దలు సుబ్బారావు గారు చెప్పారు, ఎందరో సంగీత కళాకారులు వారందరూ ఆ కళా ప్రక్రియకి చేసినటువంటి సేవను గురించి వారు చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నానికి సంబంధించి ఎందరో కళాకారులను ఇక్కడికి ఆహ్వానించి వారందరినీ కూడా సత్కరించుకోవడం ద్వారా అది కేవలం మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం కాదు, ఇది విశాఖపట్నం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా కూడా నేను భావిస్తాను, పరిగణిస్తాను. మరి ఈ నేపథ్యంలోనే పెద్దలు చెప్పారు, సాహిత్య సంగీత కళా విహీన సాక్షాత్ పశువు పుచ్చ విషాణహీన అని చెప్పారు. అంటే సంగీతం, సాహిత్యం వంటి కళలు అబ్బనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, దాన్ని ఆస్వాదించలేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కొమ్ములు తోక లేనటువంటి పశువుతో సమానం అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పారు. ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు, పెద్దలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినటువంటి మాట. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈనాడు మన పిల్లల్లో మన సాంప్రదాయ కళల పట్ల కొంతమేరకు ఆ నిర్లిప్త భావం అవలంబిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాల్ని మనం నిర్వహించుకోవడం ద్వారా, ఇప్పుడు నేను ఆడిటోరియంలో చూసినటువంటి సందర్భంలో మధ్య వయస్కులు లేదా పెద్దవారే ఇక్కడ కనపడుతున్నారు, కానీ దీనికి తోడు చిన్నపిల్లలు కూడా ఇక్కడికి రాగలిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా మరి ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారి వారి యొక్క గాన కచేరీ విన్న తర్వాత వారిలో కూడా ఆ రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుందనేటువంటి విషయం మీద నాకైతే గట్టి నమ్మకం ఉంది. నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా కేవలం మన పుర ప్రముఖుల్ని మాత్రమే కాకుండా చిన్నపిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసే విధంగా ఏ విధంగా మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలో ఒక్కసారి పెద్దలందరూ కూర్చుని ఆలోచించాలి అని చెప్పి సభాముఖంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి ఒక్కసారి నేను కళాభారతి వారికి ప్రత్యేకించి నా ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఇంతటి అదృష్టాన్ని
కలిగించినందుకు వారందరికీ పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి శ్రీకంఠన్ గారికి ఆ భగవంతుడు 93 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాదు 193 సంవత్సరాల ఆయుష్ కూడా వారికి ఇవ్వాలి. వారిని ఇదే మేరకు మేము వింటూ ఉండాలని చెప్పి నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ మరి ఒక్కసారి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. మేడం పురంధేశ్వరి గారు, మనందరం ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభగడియ శుభముహూర్తం రానే వచ్చింది. డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారికి నాద విద్యాభారతి బిరుదు ప్రదానోత్సవం. పద్మభూషణ్ సంగీత కళానిధి డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారిని సన్మానోచిత సమున్నత గౌరవాసనాన్ని అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ వారిని ఆ గౌరవాసన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళవలసిందిగా కళాభారతి అధ్యక్షులు కార్యదర్శులను ప్రార్థిస్తున్నాను. శ్రీ దూసి ధర్మారావు గారిని సైటేషన్ అడ్రస్ చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Citation read over and presented on the occasion of conferring the title Nada Vidya Bharati on Sangeetha Kalanidhi, Sangeetha Vidyanidhi, Suvarna Karnataka Bhushana, Padma Bhushan, Vidwan, Dr. R.K. Srikantan by VMDA Kalabharati Visakhapatnam. VMDA Kalabharati on this day of 11th August 2012 proudly presents this national level title Nada Vidya Bharati to Padma Bhushan awardee Vidwan Dr. R.K. Srikantan. Namo Samagana Srikanta, the pious Kaveri flowing through Rudrapatna blessed the music world with the legend of Karnataka Sangeetha, Vidwan Dr. R.K. Srikantan. The musical genes flowing from a grandfather Narayanappa and father Krishna Shastri were equally complemented by the primary Gurutva of the illustrious brother Sri R.K. Venkataramana Shastri and the vibrantly fragrant influence of the contemporary leading musicians of yore from south in the moulding of Sangeetha Kalaratna, Padma Bhushan, Dr. R.K. Srikantan. Srikanta Nimma Sampradayave Vechanda Shruti Suddham, Laya Suddham, Bhakti Bhava Pushti and Bhasha Suddhi are the core golden pillars on which the divine edifice for Sangeeta Saraswati has been built by Dr. R.K. Srikantan, the Nada Silpi, over almost past 7 decades. No wonder this Vidwan, Dr. R.K. Srikantan, belongs to the Chagaraja Shishya Parampara. Sri Chagaraja Walajipet Venkataramana Bhagavatar, Mysore Sadasivarao, Veena Subbanna, R.K. Venkataramana Shastri, R.K. Srikantan. What greater way can be there in attempting to clear Guru Runam than teaching the posterity? Apart from being a great performer, he trains a school of knowledgeable disciples, including his own son, Professor R.S. Ramakant, Srimati Ratnamala Prakash, M.S. Sheila, T.S. Satyavati, Nalina Mohan, Charulata Ramanujam, Amit Nadig, Suma Sadhendra, Shanti Rao and others. Akashavaniya Yendu Marayadevani, top ranker of All India Radio, Dr. R.K. Srikantan served the Air Bangalore Kendra over 3 decades as music producer, enriching the Kendra with his enchanting programs and worthy planning. He has been performing over the past 70 years through the length and breadth of the country and abroad in all leading sabhas and festival series. He has been featured in the national music festivals of All India Radio and Doordarshan on innumerable occasions. He is a regular performer at Cleveland Aradhana Utsava on the committee's prestigious invitation right from 2002 till date. His lectures are much sought after as evinced by his appointment
as visiting professor at Palghat Music College by the Government of Kerala and the special invitations of Pittsburgh, Sri Venkateswara Devasthanam, USA, several times for teaching assignments and concert series. Suvarna Karnataka Kalaratna Rashtra Bhushana. Dr. R.K. Srikantan was awarded Padma Bhushan, the third highest civilian award by the Government of India in 2011. Music world's prestigious title, Sangeetha Kalanidhi, was conferred on him in 1996 by the Madras Music Academy. He won the National Sangeet Academy Award in 1979 and Karnataka State Sangeeta Nataka Academy Award in 1982. He was awarded Tagore Academy Ratna, carrying a cash award of 3 lakhs, and Tamrapatra by Central Sangeeta Nataka Academy in 2012. He was appointed as Asthana Vidwan of Kanchi, Sringeri, Mantralaya, ISKCON, and a host of other pathams. Bangalore University conferred on him with honorary doctorate in 2005, and he is the recipient of great award instituted after musical stalwarts like a TTK Memorial Award, Palani Subramaniam Pillai Award, Saudaya Memorial National Award, Maharajapuram Viswanath Iyer Award. He is also the recipient of the state government awards of Karnataka and Kerala and prestigious titles like TTD's Saptagiri Sangeeta Vidwanmani, Bengaluru Gayana Samajas Sangeeta Kalaratna, His Highness Jai Chamarajendra Vadayar Award, Haridasa Award, Karnataka Purandara Parishthi Award, Lifetime Award in the field of Karnataka classical music. The list is endless. Bharavi Fine Arts Society, Cleveland, USS Sangeeta Ratnakara, Andhra Music Academy's Sangeeta Vidyanidhi, Gayika Chodamani, Shruti Sagara, Sangeeta Sudhanidhi, Nada Rushi, Nada Brahma describe the Karnataka Sangeeta Brahma in most appropriate national color. Visakha Music and Dance Academy, Visakhapatnam, 11th August 2012. Script by Dr. Parala Balamurali Krishna. Shawl, garland and citation. I request our trustee and secretary Rambabu Garu to present Nutana Vastralu and fruits. కార్యదర్శి రాంబాబు గారిని నూతన వస్త్రాలు ఫలాలు అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. I request our President to present shawl, bouquet and cash award. CSN Razu గారిని షాల్, బొకే, క్యాష్ అవార్డు అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీమతి మల్లికా మనోజ్ అండ్ కుమారి సింధూరి గారులను వేదికపైకి వచ్చి స్వర్ణ కమలాన్ని డాక్టర్ పురంధేశ్వరి గారికి అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
Grandhi Mallika Manoj, Srimati Grandhi Mallika Manoj, Kumari Sindhuri are handing over the Swarna Kamalam to our Union Minister, Dr. D. Purandeshwari Garu. I request Dr. Purandeshwari Garu to present the Swarna Kamalam to Dr. Srikantan. I request our honorable guest, Dr. D. Purandeshwari Garu, to confer Nada Vidya Bharati on behalf of VMDA on Sri RKT Srikantan. I request the audience to give standing ovation to Dr. R.K. Srikantan. On behalf of all the Sabhas in the city, I request Dr. Surapanen Vijay Kumar Garu to present shawl and garland to Nada Vidya Bharati, Dr. R.K. Srikantan. డాక్టర్ సూరపనేని విజయ్ కుమార్ గారు నగరంలోని అనిల్ సభల పక్షాన నాద విద్యాభారతి డాక్టర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారిని శాలువాతోనూ పుష్పమాలతోనూ సత్కరిస్తున్నారు. I request the dignitaries to retire back to their seats. Srimati Dr. D. Purandeshwari, Honorable Minister for State for HRD, Shriman C.S.N. Raju, Founder President, Vishakha Music and Dance Academy, Shriman G.R.K. Prasad, Secretary of the Academy, Guest of Honor, Shriman D.V. Subbarao, Trust Members, Sangeeta Vidwans, Vidushis, Patrons, Sponsorers, Music Lovers, ladies and gentlemen, Namaskarams to all of you. I deem it my good fortune to be the recipient of this prestigious award. I am greatly honored by this. I cannot adequately express my gratitude to Srimati Dr. D. Purandeshwari for honoring me with the Nada Vidya Bharati Award. I thank her most warmly. I offer this award at the feet of Lord Venkateshwara. My heartfelt gratitude goes to the Honorable President of Kala Bharati,
Shriman C. Sen Raju, the trust members, Shri G.R.K. Prasad, Secretary, and to Sangeetha Kalanidhi Nedanuri Krishnamurti. Vishakha Music and Dance Academy, the premier cultural organization in the city, is holding an eminent position amongst other similar bodies of its nature. The Academy is ably guided by Shriman C. Sen Raju, the president of the organization. The hard work put in by the expert members and associated staff members has also contributed to the sustained growth of the institution to such a remarkable level. The Academy is unique in many ways, such as promoting Indian culture and tradition through classical music and dance and other performing arts, running a music and dance school and an art gallery also. Every year, the Kala Bharati holds a National Eminence Award function followed by 7 days of national level music and dance festival. Kala Bharati plays the role of evoking and nurturing the awareness and appreciation in young minds so that they have a healthy foundation to grow up with. It is highly gratifying to note that the advent of Kala Bharati has helped the formation of a number of new cultural and spiritual bodies which together have upgraded the quality of cultural life in Visakhapatnam. Such an organized institution like Kala Bharati is a social rational system in which organizational development seeks to strengthen the self-renewing capability and prestige in the face of tremendous changes in our social life, its purpose, globalization of our rich heritage and tradition. Modern life is inconceivable without the formation of such organizations like Kala Bharati. Such institutions should seek to prove the standard of art lovers and their quality of taste and increase the sensitivity to the artistry in music and other fine arts like dance, drama, etc. While there has been a waning interest in artistic values, the emphasis is more on the effectiveness of institutional promotion of arts in general. Vishakha Music and Dance Academy should stand by and help to keep the old culture of India undimmed and guard it against unwholesome onslaughts. Let Kala Bharati flourish forever as a shining light in the music world. Service to music is service to Indian culture. For in giving the message of music to our country, we are creating a channel through which the sages and seers of our country can speak. This is one of the noblest of services. I wish the Academy all progress and prosperity, and to those who love genuine music and who work for it, the blessings of our rishis and great saints. Thank you very much. Thank you very much, sir. It has been well said here. Vaibhav Jewellers are extending Swarna Kamalam and sponsoring it every year. I request Grandi Mallika Manoj, Srimati Grandi Mallika Manoj and Kumari Sindhuri to come onto the dais
and receive the memento from the hands of our Minister, Dr. Purandeshwari. I request Professor Madhura Ramakrishna Garu to come onto the dais and receive the memento from the hands of our minister. He has sponsored a program in memory of his wife, Madhura Savitri Garu. Another program was sponsored by SRK Infra Projects Private Limited. I request Sri Mantina Satyanarayan Raju Garu to come onto the dais and receive the memento from the hands of our guest of honor. The program on 14th by Trichuri Brothers. Trichuri Brothers was sponsored by Maha Maruti Logistics Private Limited. I request Sri Annamrao Satyanarayanamurthy Garu or Ramadev Garu to come onto the dais and receive the memento from the hands. Program on August 15th was sponsored by K. Kumar Raja Projects Limited and GeoMRD. And I request K. Kumar Raj Garu and Srinivas Raj Garu, CEO of GeoMRD, to come onto the dais and receive the mementos. The Grand Odissi Dance Program on 16th was sponsored by Andhra Bank. I request the Deputy General Manager, Sri B. Bhaskara Sharma Garu, to come onto the dais and receive the memento from the hands of our Minister, Dr. Daggupati Purandeshwari Garu. As a fitting finale, on the last day, 17th August, we will have the drama Yogi Vemana Pajjanatagam. This was sponsored by Steel Exchange India Limited. The Managing Director, I request Managing Director Suresh Babu Garu to come onto the dais and receive the memento. Sri DSN Raju Garu and Dr. Srikantan Charitable Trust వారు VMDAకు 3 లక్షల రూపాయల డొనేషన్ ఇచ్చారు. శ్రీ DSN రాజు గారిని, డాక్టర్ లక్ష్మీకాంతం గారిని వేదికపైకి వచ్చి మన గౌరవ అతిథి డాక్టర్ దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారి చేతుల మీదుగా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా VMDA అందించే పుష్పగుచ్చాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అభినందిస్తున్నారు. మన గౌరవ అతిథి డాక్టర్ దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారికి జ్ఞాపకం బహుకరించవలసిందిగా శ్రీ CSN రాజు గారిని కోరుతున్నాను. త్వరగా నడవాలి, మీరు టైం కచేరిపోతాం.
Vote of thanks by Secretary Sri G.R.K. Prasad, alias Ram Babu garu. Good evening, ladies and gentlemen. I take it as a pride privilege to propose this vote of thanks in this August gathering after this excellent function. Our pranams to Puji Guruji, Sri Sadhguru Sivanandamurti garu, for his blessings for the success of this National Eminence Award function and series. Today, హైదరాబాద్లో వాళ్ళ ఫెస్టివల్ కూడా ఇవాళ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరగటం వలన వారు ఇక్కడ లేకపోయారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వారు లేకుండా మనం ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాము. అయినా వారు బ్లెస్సింగ్స్ మనకి ఇచ్చారు, వారికి ధన్యవాదాలు. We still remember the wonderful speech given by our today's guest and last year's guest, Dr. Srimati Purandeshwari Madam. ఇప్పుడు కూడా ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్పీచ్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనం గుర్తుంటుకుంటాము. మరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చాక వీల్ లిసన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఆవిడ చీఫ్ గెస్ట్గా మనకి రావటం అన్నది ఒక సంగీతంలో, నృత్యంలో ప్రావీణ్యత ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చి మనకి ఇక్కడ గెస్ట్గా ఉండటం, ఇవన్నీ జరిపించడం అన్నది అది దైవ నిర్ణయం. అది ఎవరు రావాలో ఎవరు రాకూడదో అని మన చేతిలో లేదు. అది చూసేవాడు దేవుడు. అమ్మా, మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. D.V. Subbarao, our godfather, he always guides our trust in a wonderful way to the right path. మేము లాస్ట్ మినిట్లో నిజంగా ఆయన కూడా ఆపద్బాంధులు మాకు ఇవాళ. వారిని వచ్చినందుకు, ఇక్కడ ఉండి సభను కార్యక్రమంగా జరిపించినందుకు వారికి కూడా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Words fail me and emotions choke me to utter few words in praise of just 93 years old boy, great Carnatic vocalist, Nadavidya Bharati Padma Bhushan Dr. R.K. Srikantan, having agreed to receive this title Nadavidya Bharati and perform here to our Vizag August audience, and blessed with his divine music recital subsequently, which we are going to enjoy very shortly. Thank you very much, sir, for coming here, accepting our award and giving us concert also. Our hearty thanks to expert committee members, Dr. Nedunuri Krishnamurti garu, Dr. Pappu Venugopal Rao, Dr. Vempati Sandasyam, for all of them to suggest wonderful living legend's name for this award of Nadavidya Bharati today, which is given to him. Our wholehearted pranamams and thanks to Puja Guruji Sivanandamurti garu once again. Our grateful thanks ever to our Dr. S. Vijay Kumar, Chairman and Managing Director of Vijay Nirman Company Limited, and Rahul Chandra and Gokul Chandra Memorial Charitable Trust Managing Trustee Sri Ajay Kumar for sponsoring today's main program. Thank you, sir, to both of you. Manoj Kumar Grandhi, I don't say that he is not here today amongst us. He is very much in our hearts. He has stolen our hearts and taken all of us to somewhere else. The beautiful Swarna Kamalam was sponsored by him since inception of this award function. Now his wife Srimati Mallika Manoj Gandhi extending the same to Kalabharati. సరిపోవండి, చప్పట్లు కొంచెం గట్టిగా కొట్టాలి. Thank you, ladies and gentlemen. Just simple thanks is not enough for such a lively person. That is why today this pranganam is declared for all these 7 days function dedicated to him, Manoj Grandhi Pranganam. His photo is also exhibited there. Look at him. Can anybody say he is not here in this world? He is so lively and smiling. Thanks to Malik Manoj and Grandhi Amarendra, elder brother of Manoj Grandhi, and his father Narendra for their continuous support of giving us Swarna Kamalam. I sincerely thank Malik Ankatala for giving us
పట్టు వస్త్రాలు, నూతన వస్త్రాలు, and he has given me a blank check anytime for any function in Kalabharati being held. We just simply send a slip. We'll give you whatever clothes and shawls you wanted. Thanks to him. Our wholehearted thanks to our co-sponsors, Professor Madiri Ramakrishna Garu, Sri Mantana Satyanarayan Raju Garu, Managing Director of SRK Infra Projects Limited, Sri Annamraj Satyanarayan Murthy Garu, Chairman, Mahamarthi Logistics Private Limited, Dr. K. Kumar Raja, MD, Kumar Raja Projects Private Limited, Sri Srinivas Raju, Chief Executive Officer of Geomardi Dynamics India Private Limited, Sri Bhaskara Sharma Garu, Deputy General Manager of Andhra Bank, Vizag Region, Sri Suresh Babu, Managing Director, Steel Exchange India Limited, for their valuable support, generosity and love towards our great musical tradition. Our thanks to the print and electronic media friends for their excellent coverage and press briefings, and request all of them to kindly extend the same support during all these 7 days function. We can only invite only 1,000 audience of capacity of auditorium, but through you, it can go to the crores of people. Please take our culture to the people hook and corner of the country. Make them to participate, like Madam said in her speech. Youngest generation have to come forward and participate in this thing. Our culture is a very rich tradition culture. That culture to be passed on and can be communicated only through media. I request media friends to help us out. Our heartfelt thanks, music lovers of Visakhapatnam present here. మీరు ఎప్పుడు కూడా మీరు లేకపోతే ఏ ఫంక్షన్ చేసినా ఒక శోభ లేదు. మీ అందరికీ అనేక ధన్యవాదాలు. Our sincere thanks to Dr. P.V.C. Sharma, our Master of Ceremony, and assisted by Dr. Dusi Dharmarao. Both of them, they wonderfully conducted the proceedings of the function today, and for them, just thanks is not enough, but thanks for them. Our sincere thanks to Pantula Narasimha and Sri Jagatrao. ట్రైన్స్ అన్నీ ఇక రాబోయే రోజుల్లో 3:30కి ఒకళ్ళు వస్తున్నారు, 5కి వస్తున్నారు ఒకళ్ళు, పొద్దున్న మధ్యాహ్నం రాత్రి టైం లేకుండా ట్రైన్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళు. అన్ని వేళల్లో వాళ్ళని తీసుకురావడం, వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళడం చేస్తున్న ఈ రిసెప్షన్ కమిటీ మెంబర్స్ వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. వాళ్ళకి చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నేను సరే మేమంతా చేసాం, అంతా బాగుందని చెప్పారు, కానీ దీని వెనకాతల కష్టపడ్డ వాళ్ళు మా మేనేజర్ దాస్ గారు, రమేష్, ఐజాక్, నరసింగరావు, లక్ష్మణ అండ్ గంగులు, వీళ్ళందరూ ఎంత చెప్పినా తక్కువే వాళ్ళకి. వాళ్ళు చేసిన వర్క్కి చాలా ఆశీస్సులు వాళ్ళందరికీ కూడా. Finally, I thank one and all with a request to pardon me for any inadvertent but definitely unintentional omissions. Now, ladies and gentlemen, before I conclude, I request Mrs. R.K. Srikantan to come on to the dais and accept a saree. మన ట్రెడిషన్, మన సంప్రదాయం, సంస్కృతి ఏంటంటే దంపతులు వచ్చినప్పుడు దంపతులు ఇద్దరిని గౌరవించుకోవడం మన సంస్కారం, సంపద, సంస్కృతి.